Good morning, welcome along to Misano World Circuit, Marco Simoncelli, and it is happy birthday to Ducati. It's the 100th anniversary for Ducati, and it's World Ducati Week 2026. What an absolutely fantastic atmosphere we have here, and welcome along for joining us here on the English version of the stream with a fantastic crowd. They were here last night for the show, and now they are here for the 4th ever Lenovo Race of Champions. Greg Haynes with you here in the Ducati commentary box. And is this the man who we should be calling the favourite? Perhaps he is. Nicolo Bulega, absolutely unbeaten so far this season in the Superbike World Championship, and he's gone on to take pole position for this Lenovo Race of Champions. No major surprise, is it? Bearing in mind he's been on pole for 100% of the Superbike rounds so far in 2026. Now just listen in, you can hear the microphones. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, che bello vedere wind. una tribuna colorata di rosso. Io sono qua tra l'altro davanti al box a Ruba Ducati, sto cercando di seguire ogni dettaglio in questa fase di preparazione, poi vi racconterò qualche informazione in più, ma adesso ti lascio completare le tue presentazioni. So Max Temporali there, presenting for the Italian coverage, and we will pause whenever we have any updates for Max, and if there's anything particularly interesting, we'll let you know what's being said down on the ground. Max will be providing us with information all across the afternoon in terms of analysis and also rider interviews as well, of course. Well, first of all, I can tell you about the weather conditions. It's 31 degrees Celsius ambient temperature, just nudging on 32 actually, 31.9 to be precise. The track temperature is already almost 48 degrees Celsius with humidity of 38%. I'm pleased to say though that's a lot more comfortable than it was when we were here for the last edition of the Lenovo Race of Champions, when the humidity was unbelievable back in 2024. World Ducati Week, well, we're about 2 hours down the road from World Ducati Panigale. Adesso vedo che la telecamera sta puntando proprio sulla zona sella. Nicolò ha dovuto togliere, diciamo, la parte, il tappo, no? Quello del codino, perché lui è un pilota lungo, quindi ha bisogno di arretrare, ha bisogno di avere spazio sulla sella. Tu hai già anticipato che questa è la Tricolore, quindi base V4S, 1100 di cilindrata, con l'impianto di scarico speciale arriva a 228 cavalli, ha la frizione a secco. Ricordo che i cerchi in carbonio con cui nasce originariamente devono essere sostituiti, perché non si può correre per regolamento con i cerchi in carbonio. Ha i dischi davanti già di serie da 338,5, e i piloti cosa possono fare sostanzialmente su questa moto? Cambiare le molle se serve, quindi intervenire sull'idraulica. Le pastiglie che montano sono quelle da corsa, su tutte le Ducati, e qui invito tutti gli esperti ad andarle a vedere quando sono in mostra nelle gallerie al centro del paddock. C'è un dettaglino che ti fa capire che Ducati usa la Race of Champions per fare sperimentazione, per fare un'evoluzione, quindi è un dettaglio estetico che si vede molto bene, ma non ve lo voglio dire.
Beh, vorrei dirti qualcosa in più. Sono andato a vedermi gara 2 di Misano che si è disputata qui a metà giugno e più o meno c'erano 50 gradi sull'asfalto, quindi le condizioni non erano distanti da quelle che i piloti hanno trovato ieri. E è curioso vedere come il passo, ovviamente l'abbiamo potuto analizzare solamente tra prove libere e qualifica nella giornata di ieri, di Nicolò Bulega, gli avrebbe consentito di arrivare più o meno nei 10 a ridosso delle moto giapponesi. Questo è un dato, ragazzi. So back here at Misano, just a short pause until the race itself will begin at 20-1 local time, 12:40 local time. It's currently just coming up to 8 minutes past the hour. So we're about half an hour away now from the start of the Lenovo Race of Champions of 2026. We have a selection of Grand Prix, World Superbike and National Championship stars here at Misano this weekend, with literally thousands and thousands of people having travelled here, some of them on motorbikes, would you believe, from as far as China, from all over the world. Sì, è un casco speciale che in realtà, buon occhio, bravo Lorenzo, è un casco speciale. Intanto qui dietro facciamo vedere le moto di Gresini che sono purtroppo ferme ai box. È il casco che lui ha indossato nella gara di Misano e siccome gli ha portato bene dice chissà mai, no, che anche questa Race of Champions possa darmi quel decimino in più. Quindi da una parte la moto di Aldeguer, dall'altra quella di Marquez, hanno una livrea meravigliosa, è facile scambiarle diciamo per la MotoGP, ma anche in questo caso si tratta della Panigale S. So just hearing there from Max Tamperali down on the ground that Michele Pira has a special helmet, and we also have to wish Michele a happy 40th birthday today. The rider who's done probably more kilometres or miles than anybody else for Ducati in his splendid role as the test and development rider over the last few years. There's Marc Marquez making his way around to, I'm surprised to say, 12th on the grid, but don't forget, he's probably only still got about 1.5 of an arm working on that left-hand side after the horrendous crash he had in the French Grand Prix at Le Mans earlier on this season. So he was being very careful yesterday, 93, to go 12th on the grid. Mark, who is currently, of course, 5th in the MotoGP World Championship, 3 sprint wins, 1 at Brazil and then Jerez, and of course Balaton Park in Hungary, where he doubled up with his first Grand Prix victory of the season, and then he backed that up with another win, didn't he, just the very next round at Brno in the Czech Republic. Well, Ducati Week itself has been running now since 1998, every 2 years, with the exception, of course, of 2020 because of the global COVID-19 pandemic. Special good afternoon to all of you following us here on YouTube as well, and we'll keep an eye on the comments coming in. Also questions, if you have any questions for us here in the commentary box, we'll do our best to get through those while we're live on air. Mi sto avvicinando, c'è un sacco di gente, tifosi, amici degli amici, è veramente una grandissima festa, fa molto mondiale, devo dire, l'aria che si respira qui. Lasciami dire anche una cosa importante, visto che siamo a casa sul circuito di Michele Pirro, oggi è il suo compleanno, compie 40 anni, quindi tanti auguri al nostro Pirro.
Also, best wishes to Michele Pirro, because he's actually riding, would you believe, with a broken collarbone after a crash here in the practice sessions on Thursday. But it's a very special event, this. If you can get along to World Ducati Week for the next one in 2028, you really should. Be prepared to come with time, because it's very, very busy. But there are all sorts of models of Ducati. It is hard to believe. There's Marco Barnabo there. Io sono qua, quando vuoi. Io sono davanti a Nicolò e poi siamo pronti a intervistare tutti i piloti. Vai, vai, finisci. Nicolo Bulega surely will be in MotoGP in 2027. This amazing Ci sono, talented allora intanto facciamo vedere, questo è il casco, Emilia. se riuscite a vederlo in questo momento, che Nicolò ha usato a Misano. Che passo avrai secondo te? Che passo avrà la gara oggi? L'ho ritirato fuori il casco perché era troppo bello per usarlo una volta e basta. No dai, non lo so, vediamo. Ieri mi trovo molto bene, la moto mi piace molto, in Ducati hanno fatto un bello step con la moto, quindi non lo so, l'importante è divertirsi, dai. L'importante è vincere. Sì, se viene meglio, però divertirsi ancora di più. Divertiti allora. Bene, se posso, Lorenzo, io proseguo la mia passeggiata, perché qui a fianco ho un altro Lorenzo che però fa Baldassarri di cognome, quindi è una moto gialla che troviamo in prima fila. Parlavamo ieri con Lorenzo, ha un'eredità importante. 2 anni fa Iannone fece la pole, lui adesso si trova in prima fila. A cosa ambisci? Domanda banalissima. Beh, ambisco sicuramente a fare un bel risultato, a divertirmi, a far godere un po' tutti i fan, tutte le persone che sono qua, e quindi dai, proviamo a fare un po' di show e divertirci. Poi dopo vediamo quello che succederà, sono curioso. Facci divertire Balda, giro qua dietro, passo la moto gialla col numero 34 per dirvi che in terza fila, Lorenzo lo dico anche te, non c'è Pecco Bagnaia, perché in modo molto signorile lui ha detto: io voglio partire nella posizione che merito. Ieri quei 7 decimi sotto al T1, che poi ha ripetuto anche nel giro successivo, in realtà l'avrebbe fatto tagliando la pista, insomma, per un errore di guida, e quindi dice: io voglio partire dietro. Qui c'è Jari Montella, così faccio una domanda subito a lui, perché ci ha preso gusto nel mondiale Superbike, dai 3 non vuole uscire. Bisogna rimanere qua, diciamo che anche nel VDV ci stiamo allenando per rimanere fissi nella top 3. Bravo, ma è così che si fa, cioè i piloti devono prendere la VDV come un allenamento. Sì, assolutamente, anche perché ricordiamoci che settimana prossima abbiamo Donington, quindi abbiamo obiettivi ben grandi lì in Superbike, e qui ci sto divertendo, è bello stare qua, è bello stare qui, vivere la passione di questa gente, di questi ducatisti, quindi ce la godiamo, me la godo fino in fondo. Ce la godiamo anche noi insieme a te. Nel frattempo vedo un po' di movimento qua sotto, c'è Alvaro Bautista che si è allontanato dalla sua moto, è là davanti alla tribuna, anzi vi porto con la telecamera così potete vedere, c'è Pecco Bagnaia, insomma, a fare le fotografie con questo sfondo VDV 2026. Quello che per Pecco ci raccontava stamattina in un'intervista sul palco è un po' il suo ultimo VDV, e i suoi tifosi, insomma, stamattina avevano un po' la lacrima della nostalgia. Max Temporali, thank you very much indeed. Apologies anyone if I cut over Max at any point. As you can probably gather, we're sharing the show here with our beloved Italian colleagues. But it is great to listen in, because I can tell you that all of the riders there are saying primarily they just want to have fun. But of course, for Pecco Bagnaia, leaving Ducati at the end of the season, this is his last Lenovo Race of Champions. Michele Pirro won the first of these races in 2018, and then Pecco's won the last 2 in 2022 and 2024. Jari Montella was saying, yes, third position seems to be my position in 2026. He's third on the grid here, and Jari has finished third 7 times this season in the World Superbike Championship in races. He's had 1 second place as well to make it 8 podiums in total. As Carlo Domenicali, the CEO of Ducati now, is between the 2 Lenovo team riders. Marc Marquez on your right, Pecco Bagnaia on your left. Franco Morbidelli in the fluorescent leathers on the left-hand side. He's lining up in the middle of the second row in 5th position. It's Bulega on pole from Baldassarri and Montella.
A special hello to those of you in Malaysia. We can see all of the messages streaming in. Your man Hafiz Shairin starting in 10th position on row 4. Number 55, of course. He's been doing great things. He's won all 6 races in the Asian Championship, as you will know, so far this season. We've got PJ Jacobson here as well from Moto America. He's made the trip across from New York State. PJ, of course, a former multiple winner and podium finisher in the World Super Sport Championship. Lukas Tulovic is here as well on behalf of Euromoto, the German National Series, formerly known as IDM. In total, we have 16 riders on the grid for this afternoon's race. Nicolo Budiga on the pole from Baldassarre e Montella. Guarda, cioè, Grassilli e Tardozzi stanno litigando per chi deve fare l'intervista. Se la giocano pari o dispari. La facciamo dopo. Vabbè, la facciamo. Adesso deve passare l'elicottero, insomma, c'è fretta. Chi parla dei due? Allora, intanto l'approccio di Marquez a questa gara lo chiedo a Grassilli. Come dicevo ieri, con Marco ho detto divertiti, ma non divertiti troppo. Divertiti quello giusto, per cui l'approccio sarà molto molto bello, soft, con gli amici e basta. E per Pecco Bagnaia, in questo caso lo chiedo invece a Davide Tardozzi. Ma io credo che se Pecco parte bene potrebbe provare, ma poi penso a Sachsenring. No, io... È più forte di te. E comunque bisogna dire che i ragazzi della Superbike sono stati veramente veloci. I tempi che hanno fatto, soprattutto i ragazzi della prima fila, sono stati impressionanti. Fanno capire quanto sono bravi loro e quanto è buona la moto, per cui siamo veramente molto molto contenti. Nicolò in pole credo che sia il candidato, ma vedo che anche Baldassarre è veramente agguerrito. Tu lo sai che Nicolò sarebbe arrivato molto probabilmente nei 10 in gara 2 fatta qui a Misano nel mondiale, che significa davanti alle giapponesi? Ma guarda, Nicolò è un pilota Ducati, siamo orgogliosi di lui e quindi questo fa capire quanto Ducati tiene ai suoi piloti e crediamo e speriamo che abbia un lungo percorso in futuro con noi. Vabbè, e noi aspetteremo la notizia ufficiale. Lorenzo! Max, thank you very much. Max trying his very best there to get something out of Davide Tardozzi about MotoGP in 2027, relating, of course, to Nicolo Budiga, and Davide saying we're very, very proud to have Nicolo in the Ducati family, but we still don't quite know for sure where he's going to be going, do we? Next year, Nicolo, of course, he's won every single race of the World Superbike Championship so far this season, all 21, and 25 in succession if you include the final 4 of the 2025 campaign. All sorts of celebrities down on the grid, all sorts of colleagues of ours from Ducati as well, just getting themselves into a situation. I saw Patrizia Cianetti was down there organising everybody, getting the photo lined up, and plenty of fans as well have a perfect opportunity. We've got suppliers, we've got customers, we've got mechanics, everyone you can possibly imagine from all of the Ducati markets around the world are here at Misano this weekend, and a lot of them I know are a little bit worried about the strikes up at Bologna Airport, which could cause some chaos later on this afternoon and tomorrow morning. I'm crossing my fingers for all of us that they do not, but for now we'll worry about that later, because we look through the heat haze with a track temperature now of almost 50 degrees Celsius. The guru right in the middle of your picture, Gigi Dell'Igna himself, one of several people who were up on the stage with us last night. In front of it must have been about 4,000 or 5,000 people in the stands here at the last 2 corners. The stage was set up on the track. There was a spectacular drone display of 2,000 drones and portraying motorcycles, Ducati logos from over the years. And of course, Ducati started its life in 1926, yesterday on the 4th of July, as a radio manufacturer, and then the factory was completely destroyed, would you believe, with the bombs of World War II, restarted after the war, and they decided, what should we do now? I'll tell you what, let's make motorcycles, and the rest, as they say, is history. A particularly emotional Casey Stoner here as well last night, the 2007 MotoGP world champion, who was close to tears after receiving a standing ovation from the crowd.
We're loving the questions and we're loving the encouragement and the messages of support coming in on YouTube from all of you all around the world. Thank you very much again from Greg Haynes here in the Ducati commentary box. A lot of you asking, I can see why Casey Stoner and Troy Bayliss and the many other legends who are here this weekend are not racing. It's just current riders of 2026 who are racing, but we have seen the likes of Stoner on the track in demo rides. And now then, the Italian national anthem. Il canto degli Italiani there. It's got to be one of the best national anthems in the world, hasn't it? The Italian one. I was wondering whether that man was going to jump from that helicopter with that Italian Tricolore flag for a moment, which is probably an appropriate moment to actually mention that they're on the Ducati Panigale V4 Tricolore, which is an updated version of the road bike. Everybody with the same Odin suspension, Brembo brakes, and the Pirelli tyres. They have the SC0 and the SCX available this weekend. There's one of the fantastic Lamborghinis parked at the back of the Casualmente grid. sono qua con Pecco Bagnaia, se ha un secondo. Allora, intanto volevamo farti i complimenti perché come al solito con molta signorilità hai deciso di autoarretrarti. Vabbè, non mi sembrava giusto, mi vergognavo. Mi avessero messo terzo mi sarei vergognato. Ah, vabbè, 7 decimi guadagnati al T1, buono. Non è male, infatti devo capire come fare per cercare di eludere i sensori della MotoGP a settembre. Vabbè, buon divertimento Pecco! Grande, grande. Wow, è passato l'elicottero a manetta davanti a noi con ipervirata. Aspetta che ho un Morbidelli qua davanti che sta provando a prendere un po' di energetico. Posso disturbarti? Senti, abbiamo messo a posto la moto, abbiamo fatto i rapporti, abbiamo fatto l'idraulica, è tutto pronto sulla tua Panigale? È tutto pronto, sì, è tutto pronto già dall'altro ieri, sì. Dall'altro ieri addirittura? Esatto, sì. Cosa ti aspetti? Beh, un bel pomeriggio, una bellissima gara comunque, sarà uno spettacolo per tutti i fan, sicuramente ci divertiremo tutti insieme, questo mi aspetto. Allora facci divertire, morbido, è molto, come dicono i giovani, molto chill, rilassato. C'è un Alberto Surra qua davanti, vado a beccare anche Alberto prima che si mette il casco, se mi dà la possibilità. Certo. Alberto, il podio? Ma non lo so, qua sono tutti piloti pluricampioni del mondo, però è bello essere in seconda fila e vedere gli altri davanti, tutti i piloti più forti del mondo e della Ducati, e speriamo di divertirci un casino e non vedo l'ora di fare questa gara. Via che si parte allora, dai, aspetta che adesso faccio un salto indietro prima che mi partono i piloti, perché vorrei vedere Marc Marquez che in modo insolito diciamo è nelle file dietro. Ricordami un po', cos'è? Quarta fila, 12esimo, sono alla terza. Sto arrivando, eccolo qua che ci sono. Ovviamente basta vedere dove c'è un casino di gente. Ecco, si sta allontanando in questo momento. Davide Tardozzi lo invita, diciamo, a uscire dal canale umano. È chiaro che non vado a disturbarlo, sta rientrando in corsia box in questo momento. Non conosciamo il motivo, però magari trovo qualcuno che ci può spiegare dove sta andando, ad esempio. Ciao, buongiorno. Dove è andato Marc? Quando deve stare in griglia preferisce stare al fresco. Sì, sì, nel motorhome, sempre fa così. Vabbè, senti, ma che approccio avrà questa gara?
Approccio per il saxering, quindi ok. relax, sì, deve gestire le risorse di energia durante il weekend di gara, quindi questo deve assolutamente essere una passeggiata per lui. È un pre-saxering, quindi. Sì, assolutamente. Vediamo se riusciamo a rubargli una battuta adesso appena lo vediamo. Grazie. Nel frattempo, Lorenzo, mi sembra giusto anche ricordare che gli appassionati tifosi dal video, dal vivo, vedranno delle Ducati Panigale tricolore, cioè con i colori verde, bianco e rosso, ovviamente. Allora, specifichiamolo ancora una volta, le moto sono tutte uguali, loro però hanno questa livrea perché serve un po' a distinguere i vari campioni nazionali, perché abbiamo qui ovviamente diversi rappresentanti di alcuni paesi come Waters, come Jacobsen, Tulovic, c'è chi insomma arriva dall'Australia e si ritrova magari per la prima volta a correre qui a Misano. Max Temporali, thank you very much indeed. I'll try my best to pick the bones out of that. Some great information. We heard from Franco Morbidelli during those interviews, who's just saying he wants to have fun. The Italian-Brazilian rider, of course, Brazilian mother, Italian father, Franco Morbidelli. That was Lucas Tulovic, the Euromoto champion. Now, of course, Euromoto, the championship that used to be known as IDM. Everybody in the liveries they are running in their either national championships or, of course, the world championships. Hopefully not too much pain for this man on his 40th birthday. Happy birthday today to Michele Pirro, just one day after the 100th birthday of the Ducati brand here yesterday. Marc Marquez will start 12th. Looks like he's going to wait till the last moment to put the gloves on, and no wonder, because it's nearly 50 degrees Celsius down there. Special hello to those of you in Australia as well, with Josh Waters, the 5-time Australian Superbike champion. Sì, lui non è tornato, però io sono qua dietro sotto l'ombrellino con Alvaro Bautista che sta sorridendo, sta facendo le foto, magari ha voglia anche di scambiare una battuta. Alvaro, sei rilassatissimo. Questo è alla fine un po' di show e bisogna essere tranquillo, no? Perché sicuramente qualcuno si mette un po' nervoso, no? Ma alla fine stiamo qui per divertirci, per fare un po' spettacolo per tutti i tifosi che stanno qui e dai, siamo rilassati. Va bene, allora. Ma anche in una gara normale sono così rilassato, Sì, forse un po' concentrato, però sono rilassato e più concentrato. Sai come si chiama? Normale. Esperienza, esatto. Esperienza. Grande Alvaro, io mi sposto una fila qua dietro, siamo sempre in attesa che arrivi il 9 volte campione del mondo, ma ci fa un po' penare effettivamente. Ma senti, a me viene da dire una cosa, che sicuramente l'approccio che c'è stato fino ad oggi è stato prudente, lo chiamo così, anche perché ha sofferto troppo tempo per pensare di andare a prendersi i rischi in una gara che, come si dice spesso, banalmente, non dà punti. Poi la gara secondo me è un'altra cosa e vale un po' per tutti, ma se ti ricordi, dato che tu è da una vita che commenti il VDV, 2 anni fa aveva avuto un atteggiamento decisamente più racing. For those of you who are asking about the race start time, I can tell you it's just over 10 minutes from now at 20-1. So 11 minutes from now to be precise. It's just gone 29 minutes past the hour here, 29 minutes past 12 in the afternoon. So 11 minutes to go until the 10-lap race begins. Nice to hear from Alvaro Bautista. A little bit hot down there, but of course 3 times a world champion. 2006 with the Aspar team in the 125cc Grand Prix World Championship as it then was, and back-to-back, of course, in World Superbikes for Ducati in 2022 and 2023. 129 podiums for Alvaro now in World Superbikes, including one in Australia at the start of this season. 63 times a World Superbike winner is Alvaro Bautista. Talking of 63, here's the man himself, Pecco Bagnaia. While Alvaro was winning his Superbike titles for Ducati in 22 and 23, this man was becoming the first and, of course, so far only Italian world champion for Ducati in the MotoGP World Championship. And with Pecco leaving Ducati at the end of the year, as I said before, this is his last ever Lenovo Race of Champions.
I was surprised yesterday when he went almost a full second quicker in one sector, but as Nicolo Budiga pointed out to me when he was watching qualifying back in the Ducati hospitality last night, he said Pecco cut the first chicane, so no wonder he was 0.6 of a second quicker in one sector alone. It does help when you completely cut the park chicane. The Variante del Parco at the beginning of the lap here at Misano. Lap, of course, 4.2 kilometers, 2.6 miles in a clockwise configuration after they switched the direction of the track here following the awful accident for Wayne Rainey, of course, in 1993. The track was then switched around in 2006 on the grounds of safety. But it is an amazing event here. Claudio Domenicali was telling me yesterday that they actually had to stop people, unfortunately, coming into the circuit because the paddock was literally full. And as Max Temporali said down on the grid just a few minutes ago, we have approximately 100,000 people here at Misano just this afternoon alone, and it is believable. All of the seaside towns up and down the coast here on the beautiful Adriatic coast are full. Ma perché mi sono spostato dalla griglia? Cioè, allora, tu devi imparare a fare quello che fanno i campioni, no? E quindi mi sono spostato anch'io ai box. Dato che c'è qua un signore che oggi compie 40 anni, ragazzi, come sei vecchio! Sì, 40 anni, ieri 100 anni la Ducati. E dai, sono un po' al fresco perché 40 anni il sole comincia a dar fastidio. Fa più caldo. In più non sto benissimo con la spalla, mercoledì devo operarmi, quindi ci tengo a fare la partenza e dovrò fermarmi. Però è stata una grande festa, e un saluto a tutti i ducatisti che se lo meritano. Beh, ma ti fa onore oltretutto essere qui con un braccio malandato, mi viene da dire, comunque vestito con la tuta, hai fatto il tuo. Vedo che c'è tua figlia che ti sta incollata, non ti lascia andare sulla griglia di partenza, Miki. Guarda, le mie bimbe. Ecco, ciao, ci fai un saluto? Ciao. Brava, facciamo fare un saluto. Lei è piccolina, come si chiama? Giorgia e Ginevra. Giorgia e Ginevra. Giorgia, ci fai un saluto, ci fai ciao. No, dice, ma questo qui da dove viene? Scusate un attimo, io sono abituato a stare con i piloti buoni. Sì, grande festa e dai, è stata veramente un'emozione, un VDV ancora più emozionante rispetto agli altri. Credo che la Ducati non si smentisce, soprattutto i ducatisti non ci hanno deluso. Va bene, grazie Michele. Io vedo alle mie spalle c'è l'ingegner Dalligna. Posso? Vengo io? Viene lei? Viene l'ingegnere? Grazie. Allora senti, stavo guardando una cosa, no? Io avrei un desiderio. All'ultima gara del mondiale Superbike, Jerez, che è una pista che piace particolarmente a Nicolò, vorrei vederlo correre su una Ducati di serie. Non credo che Nicolò sarebbe tanto contento di farlo, anche se devo dire che anche la Ducati di serie, lo dimostrano i tempi che abbiamo fatto qua a Misano, va veramente bene. Però credo che insomma lui in questo momento qua vorrebbe vincerle tutte le gare e io vorrei lasciargli provare questa emozione quantomeno. Avete una Ducati che è veramente impressionante, cioè è più prototipo dei prototipi ma industrializzata. No, diciamo che partiamo sicuramente da una moto di serie che è veramente incredibile, che come dire l'abbiamo realizzata partendo dall'esperienza fatta sia in MotoGP che anche in Superbike, e quindi partiamo veramente da un livello già molto alto. Poi è chiaro che le rifiniture che gli facciamo per poter gareggiare in Superbike sono comunque importanti, e complessivamente credo che abbiamo fatto un bel lavoro. Alla grande, complimenti! Grazie, ciao a tutti. Con la K, complimenti con la K. Volevo anche trovare Mark, e per caso Mark, eccolo qua, vediamo se riusciamo a fare una battuta con Mark. Ciao Mark. Ciao. Che approccio avrai a questa gara, Mark? Mi ha detto Gigi che devo vincere, ma non mi la vedo. No, veniamo di Breno, di Terzi Breno, di Olanda, e la prossima settimana abbiamo Alemania, così niente, finire la gara per tutti i ducatisti che sono qui e provare di divertirci e niente, penso che è una festa molto importante, centenario, e è stato un weekend molto bello. Facci divertire! Dai! Grazie, ciao Mark! Urca, l'hanno blindato, caspita, mamma mia.
Gigi Delinia tells me I need to win the race, says Marc Marquez, but I think he's very much looking forward, as he was just saying there, to the 3-week summer break that's coming up for MotoGP after the Sachsenring next weekend. And we know how good Marc goes, of course, how well he goes, multiple winner at the German Grand Prix in all of the categories, but he's got a 3-week break after that before Silverstone and the British Grand Prix. So we'll see what he can do. Now, I don't want to tempt fate, but I'm going to have to say this. Remember what happened last time we were here for the Lenovo Race of Champions in 2024? There was a collision at the very last corner when Marc was 4th on the final lap, went up the inside and hit Nicolo Buliga, who ended up in the gravel. So I'm sure Nicolo, who's starting on pole here this afternoon, will be looking to get away from the field and stay away from the field, quite literally. But I can't wait to see what Marc's going to do coming through from 12th. But he's not making a secret of the fact that he is quite tired at the moment. There's been a lot of events going on here in searing heat and humidity. Literally thousands of people posing for selfies and autographs from Marc and with Marc. Also nice to hear from the 2 junior members of the Pirro family, wasn't it? Georgia and Ginebra, the 2 daughters of Michele Pirro, who's celebrating his 40th birthday today. But he will be undergoing surgery on that collarbone of his that he broke here in practice on Thursday. So surgery early next week for Michele Pirro, the multiple Italian Superbike champion. 6 times Pirro's won the Italian title on a national level. Once that's on a Superbike, once on a Super Sport bike, and twice on a Super Stock bike. What a man he is. The man with the miles underneath him, of course, who is always the first to test the new Superbikes when they come out. And, of course, MotoGP test rider as well. And we have indeed had Pirro already doing a bit of that development in MotoGP when he raced in Thailand in the season opener and again at Mugello at the Italian Grand Prix. Bravo, esatto. E adesso rischio di impallare anche... No, mi dicono di no. Non si può... Non possiamo? No, dice stop, finito. Niente intervista. No, sai cos'è la cosa incredibile? Cioè, questo secondo me va raccontato. Io sono entrato in pista, forse mi avrai visto, con Marc Marquez, ero alle sue spalle, e c'era gente magari con i pezzi di moto, con le magliette, e intanto li autografava mentre saliva sulla sua moto. Ecco, questo è per dirti comunque il gran signore che è Marc, fino a che non indossa il casco, di una disponibilità, non lo so, mi viene da dire unica. Yes, as Max was saying there, and as I was just touching on myself, Marc was literally just been signing crash helmets and all sorts of things for people, literally, as he came across the pit lane there to the grid. The access here at World Ducati arrivo di corsa, perché in questo momento io sono dalla parte opposta della pista, sto uscendo, sono quasi all'ultima curva, quindi ho un po' di strada. Lascerei a voi insomma le ultime parole prima che i piloti accendano le moto, e così mi lasci il tempo, che ormai sono anziano, altro che i 40 anni di Pirro, devo arrivare lì. Marco Rigamonte down there with Marc Marquez, his crew chief, of course, and we've seen some great success for those two, as he did previously, of course, with Santi Hernandez. But here's the grid. Buliga on the pole, Aruba Superbike rider dominating the championship. Go 11's Lorenzo Baldassarri and Barney Sparks' Jari Montella. Then it's Alberto Surra with the Moto Corsa livery. He's been incredible in World Superbikes in his first season, from Franco Morbidelli and Pecco Bagnaia. Fabio Di Gianantonio, VR46. Tommy Bridewell, the new Advocates team in World Superbikes, with Lee Curry, the team owner from Australia, here at Misano. Pirro Ninth from Shireen, Bautista and Marquez. And then it's Taron McKenzie with the Optical Express MGM Bonovo livery. It's easy to spot Taron, the Scot, former British Superbike champion, who actually finished very well here in his recent Superbike race just a few weeks ago in 5th position. One of 2 top 5s for Taron so far this season. He's starting 13th in this one from the German series champion Lukas Tulovic. PJ Jacobson, who's come across from Moto America and almost won at the Ridge, didn't he, last time before that unfortunate incident. And at the back of the grid, all on his own, sadly, Josh Waters down on row 6. 5-time Australian Superbike champion, who we also know well, of course, over in Britain, as Josh used to race in the British Superbike Championship for the various teams over there. He's gone through various manufacturers, obviously including Ducati.
as we get ready to go on this warm-up lap. We'll have a 10-lap race ahead of us. We're just a few seconds away now from the start of the warm-up lap as we approach 12:40 local time on a searing afternoon here at Misano. Everybody on identical bikes, the Panigale V4 Tricolore, and just savour this moment because it's not often that we get to see so many greats from MotoGP, World Superbikes and National Championships together. Also looking forward to seeing Kayla Yakov, the 18-year-old American female rider who's been doing amazing things with a pole position in Moto America Supersport and of course that historic podium at Daytona in the 200 earlier on this season. Kayla, mentored and managed by PJ Jacobson, will be on a MotoGP bike here tomorrow at Misano. So watch out for that on social media as this warm-up lap now gets underway. There's the Lambo at the back of the field. Of course, Ducati technically owned by Lamborghini. Officially, Volkswagen owns Audi, which owns Lamborghini, which owns Ducati. And what a partnership it has been since Audi got involved from 2012 onwards. Down on the warm-up lap now to the La Quercia corner, the oak tree corner, with the oak tree itself planted on the inside. There it is in the background. And now we're up to Tramonto, the sunset corner, and there was a spectacular sunset actually as I was looking out of the media centre window up towards Tramonto last night. It's quite windy out there. You can hear the wind on some of the microphones from around the track, so they'll be watching out for that. There's a confirmation of the 49-degree track temperature we have here, 32 air, humidity 38%. So, just to remind you of the starting order, it will be Buliga on the pole on a 1:34.3 lap time. Just to give you an idea, that's about 3 seconds off the Superbike pole position, but that was on qualifying tyres, it must be said, earlier this year. So when you consider the fact that they're not using qualifying tyres here, and these are essentially road bikes, that is absolutely unbelievable. Baldassarri on the yellow bike will be alongside this man Buliga, and then it's Montella, Surra, Morbidelli, Bagnaia is row 2. Di Gianantonio is 7th, who was delighted to have a photo on the stage last night with three-time World Superbike champion Troy Bayliss. And watch out for Marc Marquez in 12th place, number 93. Here we go then. Who's going to be champion of the champions for 2026? Lights on. Go for the Lenovo Race of Champions at Misano. Who's got the lead on the run down to the first corner? Jari Montella's on the inside line. Nicolo Buliga just about holds the lead. Montella and Baldassarri side by side through the second part of the park chicane. Lukas Tulovic and Josh Waters towards the back of the field for the German Championship and Aussie Superbike. Surra's gone up to third position now at Rio, muscling his way in front of Jari Montella, so it's Buliga leading. Can he make it another victory in his amazing 2026? There's Marc Marquez coming from the fourth row of the grid. Marc is still down in 13th position on the opening lap. Look at Surra on the inside of Baldassarri, and the Moto Corsa Ducati rider from World Superbikes passes the Go 11 Ducati rider from World Superbikes and he's up into second place. Tramonto. Bagnaia is 5th. Pecco Bagnaia has made a good start. He's just up behind Jari Montella. Tommy Bridewell's pushing really hard as we look through the heat haze. Tommy, former British Superbike champion of 2023, a stunning 5th place for him in World Superbikes in Aragon earlier on this year. And Tommy now is running just behind two-time MotoGP world champion Pecco Bagnaia. There's Tommy, number 46. Then it's Morbidelli. Didia's right in behind him. The two highlighter-like VR46 Ducati Panigale V4 Tricolores. Oh, careful with track limits, everybody, with that green paint on the outside of turn 15 down towards 16. Happy birthday again, 40 today for this man, Michele Pirro, but it's a brave effort for Michele with a broken collarbone after a practice crash here on Thursday. We get into lap 2 with 9 to go. There's Bridewell, look at that. Morbidelli and Didia absolutely locked together. At least they're the same colour in case they trade any paint. But Surra up ahead of Baldassarri and Pecco, all over the back of Montella. Oh, Fabio Di Gianantonio on his teammate. Careful, boys, this is only a celebrity race here at Misano this afternoon. But he's gone through. So Didia's up to 7th. Morbidelli's down into 8th place. Lukas Tulovic
has made a fantastic start to the race. What an opening lap for him. And they're all over the place. Bautista's having a go as well now. Alvaro Bautista said he was going to take it easy, but I don't think he's going to be wanting to finish behind the likes of Lucas Tulovic and Hafiz Shirin, who are doing great things in their national championships, but two-time world champion Bautista is desperate to get through. Taz McKenzie is 12th. Now here's that moment at Rio. Oh dear. Fabio Di Gianantonio on the inside, Franco Morbidelli on the outside, and if they didn't touch, it was mighty close. The strain going through the Brembo braking system there, absolutely incredible. Sura is trying to close in on Nicolo Buliga at the front of the field. It's 0.5 of a second at the moment, as you can see on the graphics on the left-hand side, but it was down to 0.3 halfway around the lap. Let's see if Frankie can do anything now about Digia as we come through to the start of the third lap of 10 here at Misano. Buliga leads, Sura is second, Baldassarri is third, Montella is fourth. It's like commentating on World Superbikes again. Pecco Bagnaia in fifth place. Pecco, though, is now just 4/10 behind Jari Montella. Look in the background. There, you just saw the front wheel of Pecco coming into the shot. Tommy Bridewell still up there in sixth place with Lee Curry, the team boss of Superbike Advocates, watching on here this weekend, and he'll be absolutely delighted to see that. What a great start to the season it's been for the Advocates team, and for Tommy Bridewell, and for his crew chief Mick Shanley. Everybody involved there at Advocates, the Anglo-Australian team, have been superb so far in 2026, and so has this man Nicolo Buliga, leading this race. The 2015 Junior Moto3 World Champion in a 4-rider finale in Valencia in the last race, and Nicolo famously won that title with just the one win to his name, but he was on the podium in pretty much all the races bar one or two. Montella through the shot. Here comes Pecco Bagnaia. Well, the chance of Pecco went on for 2 or 3 minutes yesterday. Bautista's name is falling down the order on the left-hand side of your screen. He was in 10th position. Has Bautista hit trouble? I think he's dropped to the back of the pack, so I'll keep an eye on that to see whether Alvaro's run off the track maybe somewhere in the middle part of the lap here at Misano. He's definitely fallen down to 16th, which is last. Pirro's gone through as well. 7 to go. This is lap 4, and Buliga sets another fastest lap of the race on a 1:34.5 in this Lenovo Race of Champions, just one day after the 100th birthday of Ducati, which dates back to 1926. But here in 2026, Buliga is looking to make it 26 wins in a row if you include his 25 in World Superbikes, and all 21 in an absolutely splendid season so far. He's been on pole position at every single World Superbike round. He's won the race in every single start in World Superbikes. Pole position here, leading here, fastest lap here, and if he keeps it all together for another 6.5 laps as he just skates and glides his way into Tramonto corner, it's going to be another victory. But yes, into the pits, that is Michele Pirro. He's suffering and a great burnout of the rear Pirelli as well. That was a brave effort from Michele to go out there and put on a show despite having a broken collarbone, and we wish him all the best on his 40th birthday. Well done, Michele Pirro. Hope the operation goes well on the collarbone later in the week. There he is with Gigi Dell'Igna. Bautista's pitted as well. Bautista has also pitted and retired from this race. Oh, you can see Michele Pirro's in a lot of pain, can't you? That was a really valiant effort there to make the start and go out there for the fans. Well done, Michele Pirro. Fantastic. In the meantime, Baldassarri is trying to put some pressure on Alberto Sura. Sura and Balda have been pushing ridiculously hard all across the weekend. A lot of the MotoGP riders being sensible and taking it easy. But remember, the MotoGP riders aren't as used to these bikes. These are road-going bikes, essentially, with much softer suspension, different seat units, different riding position, and they behave very differently to the very stiff prototype MotoGP machines. Let's not forget the tyres as well. Michelin, of course, in MotoGP. Pirelli here and in World Superbikes, and then we're going to switch around for 2027. Buliga using his left foot there as a berm almost, as a feeler, just to get a reference down into the La Quercia braking zone. His current lead is 1.1 seconds. I'm interested to see if Balda there on the yellow bike can do anything about Sura
in the closing stages. But still half the race to go. There went Montella, Bagnaia. We'll have to see if Pecco starts attacking Montella in the closing stages. Tommy Bridewell is still pushing on in 6th place. Then the two luminous spikes. Morbidelli back in front of Fabio Di Gianantonio after that dramatic move from Digia earlier on in the race. Tulovic is going brilliantly in 9th position. There's Taz McKenzie right behind him. Hafiz Shirin, 6-time winner, all the races in the Asian Series so far this season. And here is the tired Marc Marquez. He's been through the wars, hasn't he, over the last few weeks. The greatest sporting comeback ever, quite possibly, Marc Marquez, with what he's achieved over the last few years. Bouncing back from that Jerez crash in 2020, making a return, admitting it was too soon, taking more time off, operation after operation after operation, and a stunning 9th Grand Prix World title for him, and first with Ducati in 2025. And it was great actually to hear the rapturous round of applause that Marc received at the huge show that took place here on the circuit last night. We know there's no love lost with some of the Italian fans and Marc Marquez after his incidents with Mr. Rossi in previous years, but it's great to see there is a lot of love for Marc Marquez. Not as much as Pecco Bagnaia, I have to say, who's treated as a real superstar in this part of the world, but they love Marc Marquez as well, who brought the title back to Borgo Panigale last season. Just going through the YouTube comments here in the commentary box, we can see the messages coming in from all of you from all over the world and spreading the love for, I think, pretty much all the riders. So that is lovely to see, as Hafiz Shirin now on lap 6 passes Taron McKenzie. I'm just seeing that on the timing screen. So the Malaysian, and I know there's a lot of you watching in Malaysia and indeed in Indonesia for that matter, has just passed Taz McKenzie and is up into 10th position. There goes Buliga. Surra has been splendid so far this season in World Superbikes. Number 67, following in the footsteps of Shane Shaky Byrne in that sense. Number 67, the 6-time British Superbike champion, and of course a World Superbike double winner as a wildcard was Shaky at Brands Hatch back in 2003. But Surra, he's still only 22. The rider who, like this man Pecco Bagnaia, is from Turin. Surra is the youngest rider on the grid here this afternoon, as opposed to Bautista, who now at the ripe old age of 41 is actually the oldest rider on the grid, a year or so older than Michele Pirro. Sending our best wishes as well to Alex Marquez and his Gresini teammates Fermin Aldeguer. They're not riding this weekend. Alex is here supporting all of the other riders, his brother in particular, of course, although they're both recovering, as we know, from incidents earlier on in the Grand Prix season. Alex in particular, that horrible crash in the Catalan Grand Prix at Barcelona when Pedro Acosta's bike broke down in front of him and he had nowhere to go. Congratulations also to Iker Lecuona and his wife Gemma, who's just given birth in the last few days to lovely little baby Luna, and that's why Iker is not here with us at Misano this weekend. If you are listening in Iker, we'll see you at Donington next weekend for World Superbikes, but enjoy the moment. Congratulations to both of you. Mum and baby 100% well, which is brilliant. Now, Taz Mac, this is something Taron McKenzie's never been able to say before. You've got Marc Marquez right behind you. So the 2021 British Superbike champion and former British Supersport champion, Taron McKenzie, what's he going to do about the 9-time Grand Prix world champion, Marc Marquez? Marc, who celebrated his 100th Grand Prix victory, and in the same race, would you believe, Ducati's 100th Grand Prix victory at the Hungarian Grand Prix at Balaton Park earlier on this season. If Taron's watched the footage of the Lenovo Race of Champions from 2 years ago, the last edition we had, he'll know full well that Marc hit Buliga and took him off at the last corner. And even if you're fighting for 11th position, as they are here, there is no way Marc Marquez is going to go into the last lap of a race with a chance of passing somebody at the last corner without a late lunge. So I will be surprised, taking nothing away from Taz, if Marquez finishes behind him at the end of this race. But what an opportunity, though, for Taron McKenzie to be lapping with right behind you. Is Marc going to have a go? He pulls out of the slipstream down into the left-hander of Leclerc corner. Taron McKenzie meet Marc Marquez, who comes through on lap 8 and moves up into
11th position, but Taz is not giving up. And that's one to dine out on, isn't it, Tazmac? I'm sure you'll be telling Taylor and Neil and Jan, if you're watching back home, your man's just passed Marc Marquez. I never thought I'd be saying that. Taron McKenzie overtakes Marc Marquez and is back up into 11th position. This is great stuff. Michael Galinsky, of course, runs the team, the sky blue, black and white team, the Optical Express sponsored MGM squad of Taron McKenzie, who started off brilliantly in Australia with that 4th place in World Superbikes in race 2 at the start of the season. We're into the penultimate lap already. Time flies when you're having fun here at Misano. Buliga leads by 1.8 seconds, but is multiple Moto2 Grand Prix winner, former Red Bull Rookies champion and World Superbike podium man Lorenzo Baldassarri about to pass Surra. Surra made his debut in World Supersport last year as a super sub for the injured Chan and Ju, and even scored a podium finish, would you believe, into World Superbike so far this season. He's definitely a hard elbows out racer, is Surra, as Sam Lowe's knows well after that collision they had caused by Surra at Most in the Czech Republic earlier on this season. Sam and Mark VDS, incidentally, the Mark VDS team are here, but Sam's taking the weekend off. He's with his family. There's been a lot of activity for Sam over the last few weeks, promotional events and goodness knows what else. So Sam's not racing here this weekend, but he will of course be in contention in front of his home crowd in the East Midlands at Donington next weekend. But look at Surra. Surra all over the green paint there on the outside, coming out of the Cavone and down towards this Caro hairpin. Slowest part of the track here at Misano, turn 14, where they're down to first gear on these road machines, about 40 miles an hour through there. This is the last corner where they're doing about 70 miles an hour. Back up the gearbox, accelerate down the start finish, and Budiga's over the line to start the last lap. Making notes there on the Aruba pit wall as though this were a serious World Championship race. Buliga leads, Surra is second. Lorenzo Baldassarri all over the back of his fellow Italian. Are we going to get a change on this last lap? Surra, 22 years old from Turin. Right behind him, Baldassarri, 29 years of age from San Severino Marche. It's going to be Moto Corsa versus Go 11. Montella is still 4th. Pecco Bagnaia behind him is 5th. Tommy Bridewell is 6th for Morbidelli, Digia and Tulovic. Then it's Shireen from Mackenzie, who's still got Marc Marquez right behind him. PJ Jacobson is in 13th position from Josh Waters. Bautista pulled into the pits earlier on, as did Michele Pirro. Great burnout though from Pirro, who put on that brave effort to go out there despite a broken collarbone. Okay, how's this going to pan out then on this last lap? We're going to have Superbike riders in the top 4 positions, but who's going to be second and who's going to be third? Because Lorenzo Baldassarri is definitely going to attack Surra. Surra will hope that his podium that he's about to achieve here, unless it goes wrong, will be the first of several this season. We've not yet seen him on the podium in World Superbikes, but Baldassarri all over the back of him now. Nicolo Buliga is just 1 corner away from victory here in the 2026 Lenovo Race of Champions. Surra is second. There is no lunge from Baldassarri, but down the road, Nicolo Buliga, he is a winning machine in 2026. Nico Buliga wins the 2026 Lenovo Race of Champions here at World Ducati Week on the 100th anniversary weekend of the Borgo Panigale factory. Surra is second, Baldassarri is third, then it's Montella, Bagnaia and Bridewell. Look in the background, Taron McKenzie does finish in front of Marc Marquez. Lovely wheelie there as well from the German Lukas Tulovic, number 3, 26-year-old in 9th place. But there is Camila, girlfriend of Nicolo Buliga, and Tommy Raponi, his crew chief Chaz Davis was in the background there as well. Multiple World Superbike race winner. 5 times Chaz has finished either second or third in the Superbike World Championship. But Nicolo Buliga, this is just incredible what he's doing in 2026. So if you include all those World Superbike wins, that's 26 successive wins now for Nicolo Buliga. Balda will be pleased with that. I was getting a bit worried, I must be honest, on that last lap, that Baldassarri was going to have a desperate dive up the inside of Surra.
We might have even seen Montella and Bagnaia ending up on the podium if that had happened. But thankfully, unlike last time, they all got to the end without any collisions. Although the VR46 riders did do a pretty good job of trying to take each other out earlier on in the race when Digia dives up the inside of Morbidelli into the right-hander at Rio Corner on lap 2. But there they are. They're pretty good mates, actually, Digia and Buliga. Buliga, one of several riders who actually lives in the Principality of San Marino, along with Pecco Bagnaia and Stefano Manzi and others just up the road from here. You can see the special helmet design of Buliga that he also used for the World Superbike round here a few weeks ago, which is a pizzeria owned by some friends of his in Venice. And there's all sorts of waiters and waitresses on the crash helmet, as well as people from his team, his family. He's got his parents on there, his girlfriend, the pet dog is on there, would you believe, and even Federico Capelli, who is the press officer for the Ducati Aruba team in the Superbike World Championship. But that is incredible from Buliga. And thank you again to all of you for all of your messages of support coming in. I know the riders really do appreciate it from when I was chatting with them on the stage here at the show last night. And whether you've been here at World Ducati Week or watching from afar, it's been brilliant to have you all as part of it. So thank you again from all of us at Ducati for that. Say goodbye to that particular rear Pirelli tyre of Jari Montella, who's just come through in 4th place. Pecco was right behind him at the end. Pecco was only 0.2 of a second behind Montella. And now a few riders, by the looks of things, are going to stop to burn out the tyres. There's Alberto Surra, Pecco on the right, and they're on the grass in the background as well. And those marks are going to be left on the tarmac of Misano for several weeks, I am quite sure. Like a tattoo. Yeah, like a tattoo, as Frene says to me here in the commentary box. And I must say a massive thanks to my good friend Frene Velia from Dorna, who's been sat next to me for the race, doing all of the Italian translations. So Frene's been like my Rosetta Stone, basically, making me sound like I could understand Italian, which I'm sure you won't be surprised to hear, Frene, is not the case. Spanish, maybe. Italian, no. So many thanks to Frene, who will be off, of course, to the German Grand Prix next weekend at the Sachsenring before a much deserved rest for the MotoGP summer break. Don't forget, World Superbikes will be at Donington Park next weekend. Buliga wins then. There's a surprise. I'm used to saying Buliga wins in 2026 from Surra, Baldassarri and Montella. Superbike riders in the top 4. Pecco Bagnaia from everybody at the Ducati, a massive, massive thanks. But there's still half a season to go, of course, in MotoGP. Tommy Bridewell will be very pleased with 6th place and getting to experience the likes of MotoGP riders around him on the track. And what a great little scrap that was to see Tara McKenzie and Marc Marquez overtaking each other. But Marc is a bit weary and tired, and he's being careful. There is no point risking an injury when you're trying to catch the likes of Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Digia, and of course, our most recent new Grand Prix winner, Ai Ogura. It is so close, isn't it? With just 40 points covering the top 5 at the moment in the MotoGP World Championship. And for the last time on a Ducati in the Race of Champions, although he will, of course, be back for the Grand Prix here at Misano for MotoGP, the San Marino Grand Prix on the weekend of the 12th and 13th of September. Pecco Bagnaia absolutely wrecks what's left of that Pirelli tyre down the start-finish straight, where incidentally all of the riders who have been involved in the event, including all of the legends, the likes of Frankie Keeley and Troy Bayliss, Ruben Zaus, Casey Stoner, and many, many others. Regis Laconi is here this weekend, Carl Fogarty, the 4-time Superbike World Champion, and many, many more. They were all dining there 2 or 3 nights ago in a very luxurious looking meal on the start-finish straight, including all of the top brass from Ducati as well, the likes of Claudio Domenicali, Gigi Dell'Igna, of course, and all of the relative team leaders, the likes of Tardozzi, Serafino Fotti from World Superbike and World Supersport, respectively, and MotoGP as well, of course. They were all dining there just a few nights ago. For the record, Buliga did indeed set the fastest lap as well. There's a surprise. He really is on form this year. Lenovo Race of Champions 2026.
che gara straordinaria che abbiamo avuto il piacere e l'onore di seguire. Diamo la possibilità ai piloti che Budiga there and Baldassarri just saying, were you second, were you third? Nicolo said. Third, said Lorenzo Baldassarri. Pecco's just come past our commentary box window. There he is in the pits. Ragazzi, davvero, sia in qualifica just start sia to in listen gara, in now questa to Panigale V4 the podium ceremony. ha performato in un modo assolutamente inatteso. Quindi, come dicevo, siamo quasi pronti, diamo la possibilità a tutto il pubblico di Misano, tutto il pubblico del VDV di arrivare qua nella Ryan zona Gregory there from del Ducati podio, UK dove getting himself on the television. Questa Always good to Lenovo see. Race of Champions 2026. Abbiamo As this avuto Nicolò presentation Bulega, begins che è very partito subito in shortly, testa, and the è gentleman will rimasto al introduce, of comando, course, Nicolo Budiga to the ha stage. staccato Nicolo, con un who ruolino will di feel marcia P1 is his by impressionante. rights in Alberto Surra e Lorenzo 2026. Baldassarri, Remember, he was però, also the ci hanno Super messo Sport World veramente del Champion loro. in Ci hanno 2023 and veramente runner-up the last 2 emozionato years con to dei Toprak sorpassi Razgatlioglu bellissimi, in World con un Superbike. So it's ritmo definitely di Nico's gara, turn to e win mi preme in sottolinearlo, 2026. costantemente sotto l'1,35, che era il record di 2 anni fa. È stato polverizzato. And yes, Quindi, you are come dicevo, absolutely right venite on pure, YouTube. pubblico Of di course, Misano, how can I forget the likes of Neil Hodgson and James Toseland, Allora, Ducati World siamo in Champions of the attesa, past. Although, naturalmente, to che be i fair to piloti, me, I will si just say in my rifreddino un defense, attimo, perché sono stati Neil's not 10 actually giri here this veramente weekend. caldi, James, I believe, is. Not yet seen him. Yes, he is. I'll try and catch up with James in the paddock shortly. But of course, James, 2004 World Champion. Neil, 2003 World Diamo Champion. anche la possibilità a tutto il pubblico che vedo arrivare benissimo dalle tribune, così facciamo una grande festa, perché è giusto che sia così. Il centenario Ducati, pensate, 1926, i 3 fratelli Bruno, Adriano, Marcello fondano un'azienda, una società scientifica di radiobrevetti, e in questi 100 anni arriviamo qui. And let's just con la also take a Panigale moment, of course, to V4S, remember questo the late gioiello di great Marco tecnologia e di Simoncelli, stile, after whom this naturalmente. circuit is Allora, fra named, and poco he avremo would have anche i loved to miei due see colleghi, the naturalmente, action Max Temporali that's taken ed place Eder here this Watson, che afternoon. ci And of course, the same goes for per la Mr. premiazione Valentino ufficiale, Rossi, perché having been la a Lenovo Race of Ducati rider Champions himself. è a tutti gli effetti una gara titolata. Valentino, incidentally, not here this weekend, for anybody who's wondering. If you're listening at the track ci saranno and looking out for due it. dei protagonisti del trofeo Ducati V2 Future Champ, mentre per quanto riguarda just a few of the other championships that are taking place this weekend are being discussed, because we've also got the V2 Championship, one of the national series for Ducati, happening here this weekend. Race of Champions. Anche questa è una cosa giusta e da sottolineare. Stanno arrivando tante persone, venite qua, che è il momento giusto per le celebrazioni di questa fantastica edizione del centenario, ragazzi. 100 anni di Ducati, una storia meravigliosa che è andata avanti, scandita. If you are just switching on live here on YouTube, welcome along. You can rewind and watch the race. But if you're watching live now, we're just waiting for the podium ceremony for the Lenovo Race of Champions of 2026. If you don't want to know the winner, then e poi andiamo ancora mute us avanti now or go back now, because you're about to find out who's won. If you're just tuning in and you've not yet seen the race, you can go back. But there's a pretty good clue anyway, as you can see the bikes lined up here in the middle of the screen. 2007, Casey Stoner, e qua c'è Max che lo ha intervistato. Casey Stoner, c'è il fiatone? No, ma sono in formissima, ragazzi. Grande Max. Cioè, voglio dire, piloti, certo. Fa ridere questa cosa. Ma che meraviglia comunque vedere tutto questo. Stanno arrivando. Sono corsi anche loro. Anche loro dalle tribune, dalla tribuna centrale, quindi diamo tutto il tempo sia ai piloti di rinfrescarsi un attimo, perché 10 giri con 50 gradi, giustamente, ma anche al pubblico di arrivare, perché come dicevo, vogliamo celebrare questi 100 anni nel modo migliore. C'è anche Eder Watson, che avete sentito per il commento in inglese, quindi ci muoviamo al centro. Questo che vedete giù è il podio vero e proprio, quindi i piloti verranno qua per ricevere i trofei che, come ho anticipato, saranno consegnati sia dai primi 2 classificati della gara del trofeo V2 Future Champ, sia da colei che ha realizzato il nuovo logo della Race of Champions, che è bellissimo. Facciamo un applauso, ragazzi, a questo logo, veramente celebra, vedete tutti i colori, i 100 anni di storia Ducati.
Sì, facciamo tradurre, prego. Egad. So this is the new logo for the Race of Champions, which has been designed by a competition. There's been a winner to this competition. This is the winning design. Her name is Giulia, and she will be doing one of the prize givings at the ceremony that's about to come up. Max, cosa ti ha impressionato di più di questa gara? La moto che hanno fatto questi signori qua. Quello lì con la barbetta bianca. Con la barbetta bianca è una cosa impressionante, perché Ciao, questa, Gigi. ovviamente l'ingegnere Gigi Facciamo un Dalligna- applauso, ragazzi. Ma Fantastico. un applauso a lui, un applauso alla Ducati, A alla tutta Ducati l'azienda. Tricolore, che questa, lo ripetiamo, è una moto standard, non c'è niente di strano, c'è l'impianto di scarico, ci sono le pastiglie, ma poi tutto il resto è di serie. Anzi, quindi- addirittura hanno tolto i cerchi in carbonio Sì, perché sì, non è vero. sono omologati per È l'uso in vero, pista. è Pensa vero, a te, è vero, è vero, da hanno stradale messo- a moto da L'hanno corsa. appesantita, Esatto. che poi vabbè, non è così, non No, è così no, perché poi no, i carbonio devono essere omologati e quindi è un'altra cosa. Però vedere un Nicolò Bulega che mi gira in 34 per 7 giri su 10, cioè, ma davvero io prima quando dicevo mi piacerebbe vederlo a Jerez su questa moto, su una moto normale, non sto scherzando, cioè la curiosità motociclistica mi porta a pensare a delle sfide abbastanza impossibili. Potrebbe essere il futuro, chissà. E quindi vediamo, li stiamo aspettando, intanto il pubblico arriva, quindi possiamo fare anche una piccola traduzione in inglese, Eder, per questa gara che si è svolta sulla distanza di 10 giri con Nicolò che è partito in fuga e gli altri due portacolori della scuola italiana. Permettimi una nota di orgoglio, visto che tu sei un po' un'infiltrata dalla nostra parte, però anche Bridewell si è distinto molto bene, quindi comunque un podio tutto italiano con moto italiana, insomma VDV 2026, grande orgoglio. An incredible 10-lap race. So Bulliger, I think we had a little idea already yesterday that Bulliger might take the win. He did just that. His consistency was incredible. But aside from Bulliger, Sura, Baldassari really battled it out to the end there. Did such a good job. Allora, mi dicono che i piloti sono già disponibili, però sta arrivando ancora tanta gente, quindi aspettiamo ancora qualche minuto. Sono belli sudati, però insomma è giusto celebrare come si deve. Sta arrivando tanta gente, dicevo, una gara strepitosa con un cambio completo di generazione, mi viene da dire. È vero, beh, intanto la famosa Ducati Cup, no? che si diceva qualche tempo fa, oggi è una Ducati Cup, sono tutte V4S. Abbiamo 3 piloti italiani, questa secondo me è un po' la notizia, non pensavo onestamente, e non pensavo nemmeno che ci fossero 3 piloti della Superbike sul podio, quindi è un po' un colpo di scena. Sarebbe bello poterli intervistare tutti ovviamente per capire come mai, il perché, il per come, che cosa non ha funzionato, chi ha dato il 100%. Guarda, questi due qua sicuramente hanno dato il 110, hanno dato la vita per fare questa gara. Bulliga non lo so, ho sempre il sospetto che si tenga quel piccolo margine per, sai, non amministrare. Ma sì, comunque c'è Donington fra una settimana, c'è anche per loro due, ma loro due forse se lo sono dimenticato. Allora Max, signore e signori, se mi danno l'ok, direi che siamo pronti. Voglio l'applauso più grande di tutto il weekend per il vincitore della Lenovo Race of Champions 2026, Nicolò Bulega! The victory was never really in doubt, was it, for Nicolò Bulega? As Heather Watson said, this is his year. And splendid consistency as well as that pole position lap. Ciao Nicolò, complimenti. Allora, il casco ha portato bene, Il casco ha portato bene, lo stesso che aveva usato qua a Misano. Allora, vedo anche gli altri che completano il podio, quindi vedo il terzo per la verità, vedo anche il secondo, perfetto. Allora, diamo il benvenuto al secondo classificato, Alberto Surra! Surra, who's already had 12 top 10 finishes and 2 top 5 finishes in World Superbikes for the Moto Corsa team this season. E andiamo a completare questo terzetto stellare, una line-up clamorosa con il terzo posto di Lorenzo Baldassarri. And Baldassarri twice on the podium this year with third places in Australia and Hungary for the Go 11 Superbike team, and of course
He won those 3 Moto2 races back-to-back in 2019. Sentire le loro parole. A te, Max. Tocca a me allora, parto dal Balda. Hai fatto una gara pazzesca, avevi 0,8 di svantaggio, hai dimezzato, addirittura sei arrivato a 0,1 e poi cos'è che non ha funzionato nel giro finale? Mi è partita prima la quercia ai primi giri quando avevamo un bagarre con Albi che mi ha sorpassato. E lì bello, è stato un bel jolly, giocato bene. E poi niente, mi sono sistemato, sono riuscito ad andarlo a prendere, ma negli ultimi giri ne avevo di più, soprattutto nel T3 proprio gli andavo sotto, ma poi non sono riuscito a sferrare l'attacco. Mi dispiace per i fan che non sono riuscito a fare un po' di show, un po' da matti, però... No, l'avete fatto, bravo l'avete Alberto, fatto. bravo Nicolò. L'avete fatto, Eder in English. Yeah, that was a bit of a risky moment there, but he was able to bounce back. Hopes he's put on a real show for the crowd today, so a real good battle right to the end there. Il giovanotto Alberto Surra, tu sei partito a cannone al 110 e finito al 110. Quanti jolly ti sei giocato oggi? Ma non tanti, non so se si è visto dalla TV qualcosa, ma io ero abbastanza tranquillo, solo che a stare dietro a Nicolò è veramente dura e gli faccio i complimenti perché sta guidando veramente bene con tutte le moto e diciamo che è nel suo momento buono e sono contento per lui. Io niente, sono super emozionato, super contento di stare qua, è il mio primo VDV e ringrazio la squadra e tutta Ducati che mi sta dando una mano e diciamo che fino adesso non ho mai avuto questa opportunità di questo mondo e diciamo che sto cercando di coglierlo al meglio. Bravo, sei stato bravo. Tu e Baldassarri ci avete fatto divertire da morire. Mentre Bulega, come al solito, ha preso e se n'è andato, girando su un passo stellare. 1.34 l'hai fatto per, credo, 7 giri, vado a memoria. Sai che potresti correre nel Mondiale Superbike e arriveresti nei 10. Non sarebbe male, magari l'ultima gara ci proviamo a fare a Jerez e correre con questa Panigale qui che fa paura, sarebbe bello. Beh, hai fatto paura tu però, Grazie a tutti, è bellissimo vedervi tutti qua insieme. Faccio i complimenti a Ducati per questo VDV perché veramente penso non sia facile organizzare una cosa del genere, ma veramente bello, c'è un sacco di gente e fare questa garetta davanti a tutti i tifosi sembrava di fare una gara vera per tutta la gente che c'era, quindi mi sono divertito e come ho detto la moto è bellissima e quindi è stato un gran weekend. Grazie Nicolò, in English, Eder. Congratulations to Ducati for organising such an amazing event. As Bulliger rightly says, it's not easy. There's a lot of work goes into this. He's had a lot of fun, as have all the riders here on the stage. So congratulations to everybody involved. Bene, allora, signore e signori, prima di iniziare con la cerimonia ufficiale che vede il podio qua sotto il palco, quindi i piloti scenderanno di fianco alle loro moto per ricevere i trofei della Lenovo Race of Champions, voglio un altro grande applauso per l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali. L'abbraccio di Claudio con i suoi piloti. Allora, Claudio, lo speech conclusivo, come sempre, lo fai tu. E io voglio farti una domanda, mi permetto di farti una domanda un po' emozionale. Se oggi i 3 fratelli Ducati fossero qui e vedessero questi gioielli di tecnologia che voi avete realizzato, la Panigale V4 Tricolore, performare in modo così incredibile nelle mani di questi interpreti straordinari, cosa proverebbero, cosa penserebbero secondo te? Ma non lo so, innanzitutto ciao a tutti ancora, è bellissimo essere qua con voi tutti, grazie davvero ai ragazzi perché ci hanno regolato questo spettacolo ancora in questo modo, con cautela, no? Guidando bene una bella gara con cautela ma girando in 34,4, 34 veramente... Ok, 34 fischie, cioè in numeri pazzeschi, quindi penso che se i fratelli Ducati ci guardassero sarebbero contenti, no? Orgogliosi, contenti, orgogliosi del lavoro che hanno fatto tutti i ragazzi e le ragazze che lavorano in Ducati, orgogliosi di loro che si prestano a questo che alla fine è un gioco che facciamo per tutti e che le persone che vengono
ci dimostrano quanto sono contente venendo sempre di più e creando questo evento che è diventato una roba che ci sta scappando di mano per quanto sta diventando grande, grosso, ma siamo tutti felici e quindi abbiamo la gioia nel cuore, negli occhi. Io ho la gioia nel vedervi, incontrarvi nel paddock. Penso che i ragazzi siano lo stesso, io ho parlato con tanti di voi, quindi in sintesi penso che i fratelli Ducati ci direbbero grazie ragazzi, e lo dico a voi, grazie ragazzi e grazie a voi, grazie a tutti. Perfetto, grazie mille, grazie a Claudio Domenicali. Siamo arrivati al momento più atteso, la premiazione ufficiale. E allora, signore e signori, come dicevo, questo qua sotto il palco è il nostro podio, quindi ora chiamerò uno per uno i primi 3 classificati che andranno giù e poi riceveranno dalle mani dei premianti i trofei della Lenovo Race of Champions 2026. E allora iniziamo dal terzo posto di Lorenzo Baldassarri, terzo classificato dopo una gara tutta all'attacco con il posteriore di traverso. Secondo posto, piazza d'onore per Alberto Surra. Ed ora il boato più grande per il vincitore della Lenovo Race of Champions 2026, Nicolò Bulega! Allora, per quanto riguarda l'official timekeeper, che è Lockman Italia, Roberto Pianeschi, area manager Nord Italia, omaggia i vincitori con gli esclusivi orologi della collezione Montecristo Ducati. Questi sono i premi appunto che vengono consegnati dall'official timekeeper, che è Lockman. Prego, tutti e 3 ricevono l'orologio. Prima Nicolò, ecco qua. Benissimo, facciamo un applauso per Lockman. Lockman, the official timing partner of the event, handing the watch to Nicolò Bulega. E poi it was Antonio Cavalieri Ducati and his 3 sons who originally founded Ducati in 1926. Claudio Domenicali was just saying a few moments ago, if they're looking down, they would be proud of this event, of this company, andiamo and of course of these riders. Il terzo posto, eccolo qua intanto anche l'ultimo orologio, benissimo. Allora, Davis Bergamini consegna il trofeo per il terzo posto di Lorenzo Baldassarri. Here comes Davis Bergamini, one of the stars of the Italian V2 Ducati Championship, organised and run by Michele Pirro. Bergamini's also been racing in the World Superbike paddock the last few seasons, in classes such as World Supersport 300. Lovely prize as well, isn't it? The fairing. Second for Alberto Surra. Are we going to see him on the podium in World Superbikes, I wonder, before the end of the season? Surely it's coming soon. Panigale Tricolore V4 che rappresenta and I reckon this trophy for Nicolò Bulega will be taking a pretty proud pace on that Bulega mantelpiece back in San Marino, because this is a good one. Il contest creativo lanciato da Ducati e Lenovo per realizzare il logo ufficiale della competizione, e il trofeo va dritto nelle mani di Nicolò Bulega. Michele Pirro in 2018, Pecco Bagnaia in 2022 and 24. Nicolò Bulega wins the Ducati Lenovo Race of Champions of 2026. Il podio, mi chiedono di far salire Gigi Dalligna sul palco. Gigi, vieni a raggiungerci insieme naturalmente a Claudio Domenicali. Rispetteremo in silenzio l'inno nazionale, come si fa di solito, come si fa nei weekend di gara al termine della competizione. E allora, siamo pronti? Bene, tutti in piedi per l'inno di Mameli!
Ducati Lenovo Race of Champions. A piece of music we've become accustomed to hearing this year for Nicolo Bulega. Doccia di spumante and now it's going to be chaos. He's used to this. Often runs straight into the crowd at World Superbike events as Bulega sprays champagne yet again in 2026. Per un marchio unico. Grazie pubblico di Misano, grazie pubblico del VDV. Claudio, cosa possiamo aggiungere? Gigi, fate voi, io ho già detto tutto. Cosa devo dire? Grazie prima di tutto a tutti i ducatisti che sono qua, è veramente una gioia vedervi tutti, vedervi sorridere al passaggio delle nostre moto e niente, vorrei abbracciarvi tutti uno per uno. Perfetto, Claudio. Abbiamo già detto tanto, però queste immagini rimarranno nel cuore per tantissimi anni, l'edizione del centenario, direi indimenticabile. Sì dai, ci vediamo qua fra altri 70 anni. Assolutamente. Magari in un'altra forma, non so, se siamo spiritualisti guarderemo da sopra, no? E guardiamo il VDV del 200 Facciamoci questo mega augurio. Assolutamente, mi dicono di fare una foto finale con il pubblico di spalle, quindi richiamo per favore tutti i piloti qua sul palco. The final photo just coming up now with the riders. Naturalmente anche il pubblico. The spectators will be included behind them this time. Perfetto. And as Claudio Domenicali was just saying, the images and videos and photographs of this WDW World Ducati Week 2026 will forever remain in our memories, and rightly so. It's been absolutely spectacular. Not least the 2,000 drones, which put on an amazing display. Immediately followed by a spectacular fireworks display on the circuit last night. Nel 2018, poi nel 22, nel 24 e oggi siamo qui a celebrare il quarto vincitore che entra di diritto nell'Albo d'Oro Ducati con una gara maiuscola. Allora diamo la possibilità naturalmente a Surra di infilare la tuta e non è al 100% fisicamente, quindi insomma l'operazione non è facilissima. Bene, allora mettetevi pure con le spalle al pubblico che andiamo a raccogliere quest'ultimo scatto che ci porteremo nel cuore, come diceva Claudio Domenicali, ancora per altri 100 anni. Sulle mani, pubblico di Misano! Ecco qua! La Lenovo Race of Champions 2026. Grazie a tutti, grazie mille, grazie da Lorenzo Mignati, da Max Temporali e da Eder Watson. Alla prossima, ciao! Well, there we go. That was World Ducati Week 2026. From me, Greg Haynes, here in the Ducati commentary box. Thank you very much indeed for joining us. It's been memorable, and we'll be doing it all over again in 2028.